faith are never apart. They're intertwined. இன்றைக்கு 300 வருடங்களுக்கு மேலாக எமது அன்னையை புகழ்ந்து பாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம். அதே சமயத்தில் அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகியாக எங்கள் கண்ணகியம்மன் என வழங்கும் ஸ்ரீ ராஜராஜேஸ்வரி அம்பாள் உலகெங்கும் அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கின்றாள். அதே சமயம் இன்றைக்கு 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எங்கள் தாய் உங்கை நகரை சுற்றி உள்ள கடற்கரையில் தெப்பக்குளத்தின் அருகே உள்ள பூவரச மரத்தடியில் அமர்ந்த காலம் முதல் இன்று வரை உங்கை நகர் புங்குடுதீவு என்று அழைக்கக்கூடிய புங்கை நகராக மாறிக்கொண்டு புங்குடுதீவு மேன்மேலும் வளர்ந்து கொண்டே வருகின்றது. In these moments, it's about presence, about tradition carried forward, and blessings that travel beyond these walls. The journey continues just as it has for generations. In Marthapuram, the welcome is immediate. No questions, no distance, just people making space for you. The kitchen fills up quickly. Voices, movement, small moments, nothing rushed, nothing measured too much. Just the kind of cooking that comes from memory. And before you know it, it's time to leave. But something stays.